Today once again, this is me, Roxana Sadaqi from English class. I want to start my class from book 2, means book 4000 Essential English Words and unit 14. Before I start my class, dear students, it will be your kindness if you subscribe my channel and try all the time to support my channel. If you have any question, any suggestion, just feel free and share with me in a comment. So let's start our class, book 2 and unit 14. Tرین معنایش از what looming and clear، چیزی که ظاهری باشه، واضح باشه. اینو میگن چی؟ apparent. If something is apparent, it is easy to see. چیزی که آشکار باشه، واضح باشه، براحتی قابل دید می باشه. Her happiness was apparent from the smile on her face. Her happiness was apparent from the smile on her face. خوشحالی او خانم یعنی از لبخند روی صورتش مشخص بود. If something is apparent, it is easy to see. Her happiness was apparent from the smile on her face. یعنی خوشحالیش از چی مشخص بود؟ از لبخند صورتش مشخص بود. Blind. When people are blind, they cannot see. Blind, it means weak, dark, and also we can say sightless in English. In our own language, it is what? نابینا منو میده. When people are blind, they cannot see. وقتی مردم نابینا هستن یعنی دیدن نمیتونن که ببینن. The blind man didn't see the hole and almost fell in. The blind man didn't see the hole and almost fell in. یعنی چی؟ مرد نابینا سوراخ را ندید و تقریبا داخل او افتاد. The blind man didn't see the hole سوراخ منو میتن and almost fell in. almost تقریبا fell in یعنی افتاد. Calculate. To calculate is to find an answer using math. Calculate معنایش هست account یعنی محاسبه کردن. Calculate is to find an answer using math یعنی محاسبه کردن به معنای یافتن پاسخ یا جواب با استفاده از چی می باشه؟ از مضمون یا سابجکت ریاضی می باشه. To calculate is to find an answer using math یعنی وقتی که شما محاسبه میکنین به این معنا که یافتن پاسخ یا جواب با استفاده از ریاضی. اینو میگن calculate. I calculated how much money I would need to buy the car. I calculated how much money I would need to buy the car. میگم من محاسبه کردم که برای خریدن موتر به چی مقدار یا چقدر پول ضرورت دارم. I calculated how much money I would need to buy the car. Need ضرورت داشتن، نیاز داشتن. How much چقدر منو میده. یعنی محاسبه کردم که برای خریدن موتر یا ماشین به چقدر پول ضرورت دارم. Calculate it means what? Account. محاسبه کردن. To calculate is to find an answer using math. Math ریاضی. I calculated how much money I would need to buy the car. Chat. To chat is to talk with someone. Chat معنایش از عزیزایم speak, talking. To chat is to talk with someone. گپ زدن، صحبت کردن با یک کسی. اینو میگن چی؟ Chat. Even though they were far apart, the couple chatted every day. با وجودی که ای جوره یا ای زوج از هم دور بودن
اما چی میکردن؟ با هم هر روز چت میکردن، یعنی گپ میزدن. even though یعنی معنایش چی هست؟ با وجودی که. even though با وجودی که. they were بودن یعنی دور بودن. far apart دورتر بودن. یعنی دور بودن، عزیزم دورتر نه یعنی دور بودن. far apart یعنی دور بودن. the couple زوج یا جوره chatted every day یعنی چی میکردن؟ هر روز اینا صحبت میکردن. even though they were far apart the couple chatted every day. Commit. To commit to something is to promise to do it. commit معنایش از in result و یا you can say another one in trust یعنی چیزی که شما مرتب به خودتون وعده بدین که شما یعنی او را انجام میدین. این میگن commit. to commit like a promise. to commit to something is to promise to do it یعنی معنیش چیه؟ به چیزی که شما قول بدین که او را انجام میدین این میگن commit. Seth wanted to go home, but he had committed to finishing the job. Seth wanted to go home, but he had committed to finishing the job. یعنی چی میگه؟ میگه ست نام است، نامی آقا است، میخواست که به خانه بره اما چی بود؟ اما قول داده بود که کارایش انجام بده یعنی کارایش خلاص کنه. Compose. To compose something is to make it from smaller parts. compose معنایش از means sing یا سرودن معنا میده و همچنان میتونیم بگوییم که نوشتن چیزی. to compose something is to make it from smaller part یعنی چیزی که شما از قطعات کوچکتر باشه شما او را آماده کنین این را میگن compose. Tanya composed her report using many sources of information. Okay. تیانا که نامی خانم است میگه composed her report using many sources of information یعنی گزارش خود را با استفاده از چی؟ از بسیاری از منابع اطلاعاتی که بسیار یعنی مهم بوده جمع‌آوری کرد. تیانا composed her report using many sources of information یعنی از بسیاری از منابع اطلاعات اما گزارش خود آماده کرد. Dormitory. A dormitory is a school building where students live. خب دوستا dormitory معنایش از hostel or we can say bedroom. bedroom or hostel اینو میگن dormitory یعنی خوابگاه یا لیلیه محصلین. A dormitory is a school building where students live یعنی خوابگاه ساختمان مکتب و حتی از پانتون هم می باشه که دوجه دانش آموزا چی میکنن؟ زندگی میکنن. That is called what? Dormitory. A dormitory is a school or university building where students live there. I will move into the dormitory at the beginning of the school year. I will move into the dormitory at the beginning, the شروع of the school year. یعنی چی میگه؟ میگه من در آغاز سال تحصیلی به خوابگاه نقل مکان خواهم کرد یعنی خواهد رفتم. I will move یعنی خواهد رفتم into the dormitory در خوابگاه خود at the beginning of the school year یعنی در شروع سال تحصیلی یا در شروع سال. Dormitory is a school building where students live. I will move into the dormitory at the beginning of the school year. Beginning شروع here سال معنا میده و move حرکت کردن یا نقل مکان. Exhaust. To exhaust someone is to make them tired. Exhaust معنایش از tire or boring something. This is what? This is exhaust. یعنی خسته
خستگی یا مانده شدگی را، چیزی که خسته کن باشه، اینا میگن exhaust. To exhaust someone is to make them tired. یعنی خسته کردن کسی یعنی خسته شدنش است. یعنی زمانی که کسی احساس خستگی میکنه و چی میشه؟ exhaust میشه، tired میشه. John exhausted himself by swimming all day. از این که جان میگه همه روز آب بازی کرد، شنا کرد، خودش خسته ساخت. John exhausted himself by swimming all day. Greenhouse. A greenhouse is a small glass building that is used to grow plants. Greenhouse it means store for complete, especially that is for flowers, different flowers, that is called what? It means greenhouse. گلخانه، جایی که مخصوص به گلها می باشه. A greenhouse is a small glass building that is used to grow plants. یعنی معنایش چی است عزیزایم؟ گلخانه یک ساختمان شیشه‌ای کوچک می باشه. خب یا کوچک یا بزرگ هست، منتها در اینجا small گفته اما بزرگ هم می باشه. A greenhouse is a small glass building that is used to grow plants. یعنی گلخانه یک ساختمان شیشه‌ای کوچک است که برای رشد گیاها اوجا می باشه. یعنی برای رشد امین نباتات یا گیاها از این ساختمان استفاده میکنن. یعنی در بهار و زمستان میتونن که گلهای جا تر و تازه باشه. That is called one greenhouse. We have a small greenhouse in our backyard where we grow plants. We have a small greenhouse in our backyard where we grow plants. میگه ما در حولی خود، یعنی در پشت سر حولی خود ما یک گلخانه کوچک داریم، جایی که گیاه ها را چی میکنیم؟ جای گیاه ها را میکاریم یا گیاه ها را رشد میتیم. We have a small greenhouse. یعنی یک چی داریم؟ گلخانه کوچک داریم. In our backyard. در پشت سر اولی خود. backyard عقب یا پشت سر اولی. Where we grow plants. جایی که چی میکنیم؟ گیاه ها را رشد میتیم. A greenhouse is a small glass building that is used to grow plants. We have a small greenhouse in our backyard where we grow plants. Ignore. To ignore something is to act like you do not see or hear it. Ignore معنایش از عزیزایم چیزی که شما reject, refuse or deny کنین، اینا میگن چی؟ ignore. چیزی که شما رد کنین یا deleteش کنین، نخواین، نادیده بگیرین، اینا میگن ignore. To ignore something is to act like you do not see or hear it. یعنی چیزی را که شما نادیده بگیرین و یعنی به این معنی است که قسم رفتار کنین که او را نشنیدین و ندیدین. I ignored the message he was making and kept studying. I ignored the message he was making and kept studying. میگه پیام یا مسیجی که او میداد او را نادیده گرفتم. به خاطر چی؟ به خاطر که مطالعه ادامه دادم. یعنی به خاطر که مطالعه میکردم، یعنی به این خاطر مسیجایش را نادیده گرفتم. I ignored the message he was making and kept what? Studying. Obvious. If something is obvious, it is clear and easily seen. obvious از معنایش از چیزی که clear باشه، یعنی آشکار باشه، واضح باشه، اینا میگن چی؟ obvious. So if something is obvious, it is clear and easily seen. اگر چیزی واضح و آشکار باشه و به راحتی قابل دید باشه، اینا میگن چی؟ obvious. It was obvious that he was tired. He kept falling asleep. It was obvious that he was tired. میگه چی؟ معلوم بود که او خسته بود. He kept
falling asleep. یعنی چی؟ به خواب کردنش یعنی ادامه داد. He kept falling what? Asleep. یعنی هدفش معنای جمله که او مدام به خواب میرفت، یعنی همیشه به خواب میرفت. درسته؟ یعنی به خوابش ادامه میداد. If something is obvious, it is clear and easily seen. چیزی که واضح و آشکار باشه، واضح و به راحتی قابل دید می باشه. It was obvious that he was tired. یعنی آشکار بود، معلوم بود که او خسته بود. He kept falling asleep. او مدام به خواب می رفت، یعنی همیشه خواب می کرد. Physics. Physics is a science that deals with energy and how it affects things. دوستا فیزیک مضمونی است که شما میفهمین در مضمون فیزیک یعنی علمی است که در انرژی و نحو تاثیر رو از او خوانده میشه. در جملهش همچنان نمی قسم تشریح شده که فیزیک is a science that deals with energy and how it affects things. یعنی چی معنا میده؟ فیزیک علمی است که با انرژی و نحو تاثیر آن به چیزای سر و کار داره. خب یعنی درباره خود انرژی و تاثیراتش بالای چیزایی که مثلا شما میخوانین در همیشه معلومات میتونین در مضمون فیزیک به دست بیارین. In physics class, we used Newton's cradle to learn about energy. فیزیک از گهواره نیوتن برای یادگیری در مورد انرژی استفاده کردیم. یعنی اینا همشون در چی خوانده میشه؟ در مضمون فیزیک. Portion. A portion of something is a part of it. portion عزیزای معنایش هست share یعنی یک بخش معنا میده. A portion of something is a part of it یعنی قسمت یا بخش یک چیز می باشه و اینجا گفته که I only ate a small portion of the pizza یعنی یک بخش یا یک قسمت کوچک از پیزا را خوردم. I only ate a small portion of the pizza. I only ate a small portion of the pizza یعنی یک قسمت کمه یعنی یک قسمت خورده پیزا را چی کرد؟ نوش جان کرد. Remind. To remind someone is to tell them to remember to do something. Remind معنایش از remember or recall. In English, but in our own language می یادآوری معنا میده. To remind someone is to tell them to remember to do something. یعنی یادآوری به کسی این معنا میده که با او بگویی کاری را به خاطرش بیاره و او را انجام بده. Nick's dad reminded him to do his homework. Nick's dad reminded him to do his homework. یعنی چی میگه؟ میگه پدر نیک به یادش آورد که باید او کارهای خانگیش انجام بده. Nick's dad reminded him to do his homework. Reminded یعنی چی معنا؟ به خاطر آوردن. Secretary. A secretary is a person who works in an office. Secretary از معنایش از clerk یا منشی. خب میگه secretary is a person who works in office یعنی منشی شخصی میباشه که در دفتر کار میکنه. Rebecca asked her secretary to type a report. Rebecca asked her secretary to type a report. یعنی ربکا نام خانم است که گفته از معاون یا منشی خود درخواست کرد تا گزارش برش تایپ کنه. Severe. If something is severe, it is very bad or serious. Severe عزیزای معنایش از چیزی که شدید باشه یعنی بسیار دردناک باشه اینا میگن severe. If something is severe, it is very bad or serious. یعنی چی؟ اگر چیزی
شدید باشه او بسیار بد است یا بسیار جدی هست. خب خود severe یعنی strict in English. strict جدی، چیزی که جدی باشه بد باشه severe. After hitting his hand with the hammer, Sam was in severe pain. After hitting his hand with the hammer چکشه میگن. Sam was in severe pain. یعنی پس از ضربه زدن یا زدن دستش با چکش سام چی شد؟ به یک درد شدیدی داشت. If something is severe, it is very bad or serious. After hitting his hand with the hammer, Sam was in severe pain. Talent. If someone has a talent, they are naturally able to do it well. خب دوستا، talent معنایش از یعنی blessing یا capable، ایرا میگن چی؟ توانایی یا استعداد. If someone has a talent، کسی که توانایی داشته باشه، استعداد داشته باشه، they are naturally able to do it well. یعنی چی می باشه؟ طبیعتاً میتونه که هر کار را به خوبی انجام بده. If someone has a talent, they are naturally یعنی طبیعتاً able قادر می باشن to do it well که انجام بده هر کار به خوبی. If someone has a talent, they are naturally able to do it well. Maria has a talent for playing the piano. Maria has a talent for playing the piano. چی میگه؟ میگه ماریا استعداد نواختن پیانو را داره. Maria has a talent for playing the piano. Is an idea that needs to be proved. Thesis is an idea that needs to be proved. یعنی معنایش از پایان نامه. زمانی که مثلا شما در پانتون 4 سال یا 7 سال یا 6 ساله که تحصیل میکنین در جریان تحصیلتون، بعد باید شما یک تیسس داشته باشین که را به نام چی یاد میکنن؟ پایان نامه. خب چی میگه؟ thesis is an idea that needs to be proved. یعنی پایان نامه خودش نظری است که نیاز به اثبات داره. یعنی مثلا شما وقتی که یک چیز رو بخواین ثابت کنین، شما باید چی داشته باشین؟ یک تیسس نوشته کنین. She did not support her thesis very well. خب میگه که این خانم به درستی یا به خوبی نتونست که چی کنه؟ از امو مقاله یا از امو پایان‌نامه خود پشتیبانی کنه یا دفاع کنه. She did not support it، حمایت کنه. her thesis very well، نتونست که چی کنه؟ از امو پایان‌نامه خود به درستی یا به خوبی پشتیبانی کنه یا به درستی از او حمایت کنه یا دفاع کنه. Uniform. A uniform is a piece of clothing worn by people of the same group. Uniform معنایش از same. It means be same color. That is called uniform. یعنی چیزی که یک دیزاین باشه و یک کالر باشه، یک رنگ باشه، اینا میگن چی؟ uniform. A uniform is a piece of clothing worn by people of the same group. یعنی لباسایی است که افراد هم گروه می پوشن. یعنی اونایی که در یک گروه می باشن، اونا همشون چی میکنن؟ یونیفرم می پوشن. یعنی دیزاین، رنگ همه یکسان می باشن. All the members of our marching band wear matching uniforms. خب میگه all the members of our marching band wear matching uniforms. چی میگه؟ میگه همه اعضای گروه که در راهپیمایی ما بودن، یعنی یونیفرمایشون همه چی بودن؟ همسان بودن. یعنی همسان یعنی همرنگ پوشیده بودن. All the members of our marching band wear matching uniforms.
Vision. Vision is the act of seeing. Vision معنایش از بینایی. Also we can say vision means view. Vision is the act of seeing. یعنی عمل دید می باشه. Vision. The eye doctor tested my vision. دکتر چشم میگه بینایی مرا آزمایش کرد. The eye doctor tested my vision. Vision is the act of seeing. The eye doctor tested my vision. خب عزیزایم این بود درس امروز شما. البته از یونت 14 کتاب دوم. امیدوار هستم درس مورد علاقتون قرار گرفته باشه و فراموش نکنین همیشه لطف کردین بازم لطف کنین چینل کسایی که تازه وارد هستن در چینل ما لطف کنن چینل سابسکرایب کنن حمایت کنن تا بتونن از ویدیوهایی که به خدمتشان هستم مستفید شون. خب اگر سوال داشتین عزیزا نظری داشتین میتونین بسیار براحتی با ما شیر کنین در کامنت. من به خدمت هستم تا برنامه بعدی و درس بعدی شما رو به خداوند یکتا میسپارم. روز همتون خوش. خدا نگهدار.